multiple factors. Vomiting center in the brain. Yes. Vomiting center in the brain and can be stimulated by many factors. Adequate treatment of pain, anxiety, hypotension, and dehydration will minimize the risk of the patients developing post-operative nausea and vomiting. We should administer antiemetics that work at different sites, such as HT3 receptor antagonist, example ondansetron, steroid, methyldexamethasone, phenothiazine as prochlorperazine, and antihistamines methylcyclizine. هاي كلها تشتغل as antiemetic. هسه نجي على البليدنج. Bleeding is common as a problem in post-operative cases. The patient blood pressure, pulse, urine output, the dressing and the drains should be checked regularly in the first 24 hours after surgery. هاي كلها لازم بعد العملية تتشيك البلس، البلد بريشر، اليورين اوتبوت، كاثيتر اكو تقدر تشيكه. The dressing and the drains should be checked regularly in the first 24 hours after surgery. If a bleeding is more than expected for a given procedure, then pressure should be applied to the site and the blood samples should be sent for blood count, coagulation profile and cross match. إذا bleeding موجود لازم نخلي التورنيكة وناخذ جزء من الدم ندزه for the lab and coagulation profile to know the cause of bleeding, and the cross match to prepare a blood for the patient. Fluid resuscitation should also be started. Fluid resuscitation رأسا نشوف bleeding تعلق له بطل مغذي. ليش نعلق له بطل مغذي؟ مثلا جفاف؟ لا. نعوض له الأملاح؟ لأن إذا البليدنج يستمر والبيشنت يصير شوك ما تقدر تحصل له فين. ما تقدر تحصل فين. رأسا تخلي النيدل بالفين وتعلق الفلويد حتى تبقى الفينز مفتوحة. من يجي البلد بس تشيل المغذي وتخلي البلد. Ultrasounds or CT scan may need to be arranged to determine the size and extent of hematoma. إذا صارت hematoma. If immediate control of bleeding is essential, the patient may be taken back to the operating theater. إذا البليدنج cannot be controlled ترجع المريض صالة العمليات وينفتح مرة ثانية. If surgical hemostasis is not successful using conventional methods, hemostatic dressing or surgical glue may be tried. The radiological embolization of bleeding vessels can also prove useful. And deep vein thrombosis, also one of the complications. Patients suffering post-operative deep vein thrombosis, DVT, may present with what? يصير عنده calf pain. تعرفون الكالف شنو؟ calf هاي بعضل. calf pain يصير عنده. swelling بالرجل بس مو دائما. warmth
خلي ايدك شوفه الرجل حارة بينما الرجل الثانية باردة and engorged veins وتباوع تشوف الفينز اللي مملية and dilated. However, most will show no physical signs. قسم من عندهم ما يبين عندهم أي physical sign. مثلا calf pain, swelling, warmth, redness, and engorged vein ما تبين مرات. On palpation, the muscle may be tender. نسوي palpation للمصل هنا نشوف tender مؤلمة. And there is positive hormones sign. يصير calf pain or on dorsiflexion of the foot. رجل هنا من نسوي هيك dorsiflexion عليك تحس ألم هنا بالكالف مصر. Venography, this is a test بالفين تدفع مادة or Doppler ultrasound is used to assess the flow and the presence of thrombosis. طبعا Doppler ultrasound أسهل من الفينوغرافي. هذا إذا تفحص تشوف البلد فلو متوقف بالديب فينوس ثرومبوسيس وتشوف الثرومبوسيس موجود. شنو الريسك of deep venous thrombosis؟ عندنا risk low, medium and high. low مثل maxillofacial surgery أي عملية بالماكسيلوفيشال، نيورو surgery, cardiothoracic surgery. medium inguinal hernia repair, abdominal surgery, gynecological surgery and urological surgery. الهاي risk pelvic, elective and trauma surgery, total knee and hip replacement. دائما عمليات الهيب joint والني joint high risk of deep venous thrombosis. واضحة؟ نعم. Hypothermia and shivering is one of the complications. Anesthesia induces loss of thermoregulatory control. تأثير الأنستيزيا تنظيم الحرارة يتوقف أو يقل. Hypothermia is due to exposure of skin and organs to the following points. Hypothermia معناها قلة الحرارة، قلة درجة الحرارة. تصير يمتى من يصير a cold operating environment، يفوتوه بصالة عمليات باردة. شيء طبيعي المريض مخدر راح تنزل درجة حرارته، تصير hypothermia. Volatile skin preparation، هاي المواد اللي يستعملوها للتعقيم وللجلد which cool by evaporation، تبرد الجسم بعد ما تتبخر. The infusion of cold intravenous fluid، تنطيه مثلا مغذي، إذا المغذي طلع من الثلاجة وتنطيه إياه شو يصير به هايبوثيرميا؟ لازم المغذيات وهاي موجودة وين؟ درجة حرارة الغرفة. This in turn leads to increased، هاي القضايا اللي تخفض الحرارة leads to increased cardiac morbidity، تأثر على القلب. Hypocoagulable state، تزيد قابلية التخثر. Shivering، رجفة with imbalance of oxygen supply and demand. Immune function impairment with the possibility of wound infection. بهالحالة احنا شو نسوي للمريض؟ إذا حالة البرودة هاي شو نسوي له؟ نسوي له active warming devices should be used to treat hypothermia as appropriate. قسم منهم يتغطون special blanket أو
تدفئة الصالة مع العمليات والغرفة يجوز كافي. طبعا هاي قبل لا تسوي العملية. صالة العمليات لازم دافية. شنو الهايبوثيرميا؟ Definition of hypothermia. It is a reduction of temperature less than 35 centigrade، أقل من 35. الدرجة الطبيعية للجسم ايش قد؟ 37. من تنزل 35 هايبوثيرميا أو تنزل أقل من 95 فهرنهايت. شلون how can you avoid hypothermia؟ أولاً increase temperature in operating theatre، دفي صالة العمليات. warming blanket هذا مثل بطانية خاص يدفي الجسم. preheat intravenous fluid، دفي المغذيات. low flow anesthesia، الانستيزيا تنطيها بالتدريج مو رأسا، لأن رأسا تأثر على مركز الحرارة بالدماغ وتنزل تؤدي إلى هايبوثيرميا. heated circuit humidifier تستعمل. hypothermia disease metabolism if shivering prevented. طبعا عفوا الهايبرثيرميا زيد الحرارة decrease metabolism if shivering prevented. إذا توقف الشيفرينج وزيد الحرارة راح يؤدي إلى reduction of metabolism. metabolic oxygen requirement decreased by 9% per 1 centigrade. Most of the initial temperature drop is redistribution of heat from central to peripheral compartment due to anesthesia-induced vasodilation. It changes with hypothermia. من شخص صير عنده hypothermia. طبعا الهايبوثيرميا this is a disease common in cold countries مثلا انجلترا، فرنسا، المناطق الأوروبية الاسكندنافية يصير عندهم هايبوثيرميا. ليش يصير عندهم هايبوثيرميا؟ هو الجو بارد. الجو بارد بالبيت، انت من تفوت بالبيت وتتغطى وتنام يصير عندك هايبوثيرميا. هذا يصير عند الناس الكهوليك والناس اللي ياخذون مخدرات يدوخون بالشوارع وينامون وين ما كان على مصاطب الحدائق على هاي يجون عليهم يلقوهم اما ميتين او عندهم هايبوثيرميا. Oxygen delivery in hypothermia. الأوكسي هيموغلوبين كيرف shifted to left إذا ماخذيه بالفسيولوجي. هذا يؤدي إلى release of oxygen to the tissues, increased systemic vascular resistance and peripheral hypoperfusion. hemorrhagic عندكم الفيسكوزيتي انكريز، لزوجة الدم انكريز بالهايبوثيرميا. من تزداد شي يصير؟ كوغوليبيتي انكريز، تخثر. prothrombin time, fibrinogen activity and platelet aggregation كلها increase وتؤدي إلى thrombosis and embolism. الكارديوفاسكولار سيستم يصير عندهم من البرد vasoconstriction, increased SVR heart rate, contractility, cardiac output reduced. يعني من يصير constriction بالبلد vessel cardiac output reduced, prolongation
acute intervals with reduction of temperature, and sometimes the heart rate reduced and leads to asystole. Asystole means stoppage of cardiac rate. The pulmonary resistance increase and hypoxic pulmonary decrease. vasoconstriction increased. شيء يؤدي إلى ventilation perfusion mismatch. الأكسجين يقل وبعدين الأكسجين يروح للهارت reduced ويندفع to different parts of the body also reduced. الهيباتيك والرينال والسي ان اس كلها يصير reduction بالاكسجين سبلاي ويصير تؤدي الى disturbance of the function of those organs and also the endocrines. السنجي للانفكشن قسم ينطون prophylactic antibiotic should be administered to prevent infection in patients who have had foreign material. إذا عنده مثلا عضو مادة خارجية inserted during the operation, including a hip or knee prosthesis, مثلا راس ينطون مال hip joint or knee joint, in orthopedic surgery or aortic valve in cardiovascular surgery. مثل ما حكينا لكم بالميديسن up to 3 doses. Usually 1 dose 30 minutes before knife to skin and 2 post-operatively. نعطي antibiotic injection before operation and twice after operation. Bacteria can be incorporated into the biofilm that forms on the surface of the implant where they are protected from antibiotic and from the natural deafness of the body. A prophylactic antibiotic appear to reduce the risk of any contamination developing into infection by destroying bacteria before they are incorporated into the biofilm. أكثر عمليات الجراحية ينطون prophylactic antibiotic to prevent infection. قبل العملية. قبل العملية. pressure source. pressure source شنو؟ أنتم من تنامون بالفراش مثلا إذا تبقى مدة طويلة على جهة واحدة تخدر الجهة يصير ضغط عليها. مو بس تخدر الأماكن البارزة من جسمك مثلا الهيل of the foot أو مثلا إيدك أو عظم الحوض راح شي يصير بيه؟ عمنس راح يصير يتأثر يصير عنده اسكيميا. These occur من يصير اسكيميا ويصير عنده احتكاك بالمادة الحادة الموجودة بالقريولة وهاي راح شي يصير بيه؟ يصير اسكيميا للسكن وبعدين انفكشن يسموه بيد سور التهاب ويؤدي هذا إلى قطحة الفراش إذا سامعين به. These occur as a result of a friction احتكاك persistent pressure on soft tissues. They particularly affect the pressure points of a recumbent شخص ممدد بالفراش patient including the sacrum, greater trochanter and heels. The risk factors are poor nutritional status, سوء التغذية, dehydration and lack of mobility, قلة الحركة. لهذا السبب الإنسان عادي شلون إيش قد يتحرك بالفراش؟ يجوز كل ربع ساعة نص ساعة ينقلب بس بدون ما يحس. بس إذا هو مريض
and he cannot move راح يبقى على وضع واحد إلا يجي واحد يقلبه. ولازم يقلبون المريض. إيه. Use of nerve block local anesthesia technique اللي ينطوهم تخدير يسوون بلوك to the local nerve. هذا ما يحس بنفسه نهائيا ويصير عنده pressure source. For this reason, early mobilization prevents pressure source. إذا من البداية يقلبوا. While those who are unable to turn in bed should be turned every 30 minutes. كل نص ساعة. هذا واحد فاقد الوعي خصوصا. كل نص ساعة لازم يقلبوه على الجهة. To prevent the pressure source from developing. High-risk patient may be nursed on an air-eater mattress. دواشك خاصة تصير من هاي الإسفنجية العالية مالكم. هاي شوي ما تسوي pressure source which automatically relieves the pressure areas. Confusional state. حالات فقدان الوعي بعد العملية. هم هواي قسم من عندهم يسوون له عملية وبعدين يبقى ما يصحى نص ساعة يجوز. اكو ايام اكو قسم منهم يبقى ايام اسابيع. Acute confusional states can occur on recovery from anesthesia post-operative delirium. اكو حالة بعد العملية بعد التخدير نسميها post-operative delirium. delirium معناه شخص يهبي هذيان لأن يحكي بدون وعي يقوم يخربط بحكي. لهذا السبب من بعد العملية يسألون المريض شلونه كان منو هذا منو حتى يشوفون الوعي مالته. Or a few days after surgery. هاي post-operative delirium. The overall incidence of post-operative delirium is 5 to 15%. 5 إلى 15% بين الناس. But is higher in the elderly. بس أعلى تكون كبار السن بينما الشباب أقل. ليش؟ كبار السن؟ لأن كبار السن أزيدهم أثيروسكليروتيك تصلب شرايين أو يجوز عنده قلب أو سكر أو ضغط. كل العوامل تأثر. With hip fractures and is associated with increased morbidity and mortality. Morbidity الحالة المرضية والmortality تنسب إلى الوفاة. Confusion may present as فقدان الوعي يطلع على المريض على الأشكال التالية. Anxiety قلق. Incoherent speech. Incoherent speech معناه يهبي. تريد تفتهم من عنده شيء ما تفتهم يجيبها من هنا ويوديها من هنا. هذيان. Clouding of consciousness or destructive behavior. Clouding الوعي مالته مشوش ومرات يقوم بأعمال عدوانية. مثلا يجي على الكانولا يجرها ويشمرها. يجي على الميز يشيله يضربه. هي بدون وعي يصير عنده. Example, pulling out of cannula. Risk factors for post-operative delirium include a pre-existing cognitive impairment dementia. إذا الشخص مثلا قسم من الكبار هو من الأول عقله مو مضبوط يخربط نقول عليه مثلا مخرف. هذا شخص مخرف وتجي تسوي له عملية بعد العملية بعد أنقص يصير. Use of narcotics. هذول اللي يستعملون مهدئات
معرضين لهالحالة. البنزودايزابين مهدئات الفاليوم مثل الفاليوم. الكحول المدمنين على الكحول، هذول المدمنين على الكحول حتى إذا هو شباب معرض لهالشيء هذا. شوفه بعد التخدير شوفه يهيج ويقول منا هاي الدبابة جاي منا فاتت من الحائط ومخربط، يحكي حكي مو مقبول. severe illness إذا مصاب مرض severe very severe قوي. renal impairment إذا الكلية مالته مريضة، وإذا عنده depression كآبة. هسه نجي على الدرينز. الدرينز شنو معناته؟ درينز من درينج. جاي من درينج. هاي درين تسحب مثلا مريض يسوون له عملية يخلون درين. ليش يخلون درين؟ عمود البلد تتجمع يسحب. لأن أنت إذا ما تخلي درين احتمال الجراحة تتجمع داخل الجسم وبعدين تصير مضاعفات. مثل فكرة تخلي درين حتى هو يطلع احتمال من كيفه، أو تسحب له بالجهاز مال السحب، تسحب الجراحة. The drains are used to prevent accumulation of blood, serous or purulent fluid, or to allow the early diagnosis of leaking surgical anastomosis. مثل ما حكيته. The complications are trauma to surrounding tissue and act as a conduit for infection. إذا هاي الجراحة بقت وما طلعت راح يصير بؤرة للالتهابات تجمع البكتيريا. The quantity and character of the drain fluid can be used to identify any abdominal complications such as fluid leakage, example bile or pancreatic fluid or bleeding. احتمال هاي تطلع عمليات البطن، احتمال تطلع من المرارة أو من البنكرياس، وهاي إذا بقت تؤدي إلى مضاعفات أو bleeding عادي. This lost fluid should be replaced with additional intravenous fluid with the same electrolyte contents. هاي المواد اللي تطلع من الجسم بالترين هاي لازم تنحسب كم سيسي وتعوضها بفلويد تضيفها للمريض. Continued loss of blood through the drain should be investigated for the source. إذا استمر البليدنج بالدرين لازم واحد يتأكد من عنده شنو هو، يعني يجوز يصير بعدين severe anemia. The drains should be removed. يشيل هذا الدرين as soon as possible and certainly once the drainage has stopped became less than 25 ml per day. طبعا انا اذا شلت الدرين شيله اذا صار الفلويد اقل من 25 مل. اما اذا استمر اكثر لازم تفتح العمليه مره ثانيه وتصلح الخطا. wound care. بالنسبه للوند الابيثيلايزيشن الابيثيليوم يغطيه takes 48 hours. هاي بالنورمال بيشنت اللي ما عنده مضاعفات. The dressing can be removed 3 to 4 days بعد العملية after operation. Weighted dressing should be removed earlier and changed. Symptoms and signs of infection should be looked for. مثل ايش symptoms and signs of infection؟ swelling. swelling. إذا هذا قريب حق جلد بس إذا داخل ديب symptom يعني؟ بالجسم شلون تعرف هذا عنده شو اسمه؟ infection. يسخن. بعد
تاكيكارديا تصير، بس عنده. البلد بريشر ينزل، sweating. هاي كلها sweating. Symptoms and signs of an infection should be looked for, which if present, compression, removal of a few stitches and daily dressing with a swab. أول مرة تحاول تطلع الجراحة الستيتشز هاي الخيوط، شو تسوي لها؟ تصير قسم من عدد حتى تفسح المجال الجراحة تطلع. إذا كلش ما فات تشيل الستيتشز فد مرة تشيلها تفتح العملية. منو أول مرة استعمل هاي الخيوط للجراحة؟ أول جراح بالعالم. ايش تتوقعون منو؟ دكتور حسين مطر. انت اول واحد هو الزهراوي اللي كليتكم مسمينها باسم. الزهراوي وين عاش؟ بالاندلس، واصلا من المدينه المنوره وهاجر للاندلس، وهناك استعمل مصارين القطط. ليش يسموه كات جت مصارين القطط. هاي بدأ يستعملها يخيط بيها الجروح، واستمر على هالوضعية هاي. استمروا الدول كلها، الناس الشعوب كلها تستعمل الكات جت إلى يا وقت، إلى قبل 5-6 سنين بطلوها. اكتشفوا غير tensile strength of wound minimal during first 5 days, then rapid between 5th to 20th day, then slowly again full strength takes 1 to 2 years. التئام كامل للجرح يكمل بعد سنة أو سنتين، بس هو يبدي بالفيرست 5 days وبعدين يزداد rapidly between 5th and 20th day. Case عنده wound care should have good nutrition. Wound dehiscence. Wound dehiscence شنو معناته wound dehiscence؟ wound dehiscence معناه جرح ما ملتئم. أنا أضطر أتأخر بالمحاضرة على مود تفتهمون. لا طبعا. إذا بس تجرحها بسرعة يجوز ما تفتهمون. الwound dehiscence خربطة تصير بالتئام الجرح الwound، والطبقات مالته ما راح تتصل. wound dehiscence. Wound dehiscence is destruction of any or all of the layers in a wound. Dehiscence may occur in up to 3% of abdominal wounds and is very distressing to the patient. Wound dehiscence most commonly occurs from the 5th to the 8th post-operative day, when the strength of the wound is at its weakest. It may herald معناه تسبق. It may herald an underlying abscess. احتمال تسبق تكون كيس الجراحة اللي هو الابسس يسموه. And usually presents with a serosanguous discharge. بالديسنس تشوف الوند بجراحة واضحة. The patient may have felt a popping sensation during straining or cuffing. من يقح هواي يحس مثل sensation مو طبيعي، مثل شيء يدفع. Most patients will need to return to the operating theater for resuturing. أكثرهم لازم ترجعهم صالة العمليات، وهاي القضايا تنزال. debridement إزالة التشيوز الميتة، ويرجعون يخيطون مرة ثانية.
In some patients, it may be appropriate to leave the wound open and treat with dressing or vacuum-assisted closure, VAC pump. wound dehiscence. الwound dehiscence قسم من الناس الwound عندهم يلتئم بصورة صحيحة. قسم يصير عندهم wound dehiscence. زين شنو السبب؟ اكو risk factors. مثلا general malnourishment، سوء التغذية، diabetes، obesity، renal failure، jaundice، sepsis، cancer، treatment with steroids، هاي كلها تسوي dehiscence. Local inadequate or poor closure of wound, poor local wound healing because of infection, hematoma or seroma, increased intra-abdominal pressure, post-operative patients suffering from chronic obstructive airways disease during excessive coughing. قسم من عندهم chronic obstructive، هذول منو chronic obstructive airways disease؟ منو هم؟ منو؟ ما تعرف؟ لا كرونيك المدخنين. لازم تبتعد عنهم. مدخنين ما تصير باسيف سموكر. نيجاتيف سموكر. نيجاتيف سموكر. الريسبيراتوري كومبليكيشن، المضاعفات تصير بجهاز التنفس. The most common respiratory complications in the recovered wound are hypoxemia، قلة الأكسجين، hypercapnia، زيادة CO2، aspiration، استنشاق المواد من GIT تروح لللن، pneumonia، pulmonary embolism may occur later in post-operative period. Post-operative hypoxemia defined as an oxygen saturation of less than 90%. Because of the general anesthesia. General anesthesia. Definition مال post-operative hypoxemia، الأكسجين saturation أقل من 90. شايفين بالكورونا من يقيسون الأكسجين تكون مقبولة إلى 95 وفوق. من يقل جوا 90 معناه عنده hypoxemia. Presentations are بسبب الهايبوكسيميا shortness of breath, agitation, upper airway obstruction, absence of air movement, seesaw motion of chest, suprasternal recession. Suprasternal recession. شوف هنا التراكة مالته تصعد وتنزل من الضيق مع النفس. لازم شايفين واحد عنده ضيق. شوف هاي التراكة الحنجرة تصعد وتنزل. دكتور agitation شنو يعني؟ agitation اندفاع قص مثلا حتى يعتدي على الشخص، يجوز يضربك مثلا او يكسر لماعين مثلا، هذا agitation. aggressive. Cyanosis، blue discoloration of the tongue and fingers. Combination of any of the above أو يجوز عاملين أو ثلاثة موجود. Why does it occur؟ ليش يصير؟ Upper airway obstruction due to the residual effect of general anesthesia يصير because of secretions or wound hematoma after neck surgery. من يسوون عملية بالنك يصير هنا إدمة باللارنكس بالتراكيا ويصير هيماتوما احتمال. laryngeal edema from traumatic tracheal intubation أو داخل له تيوب وتسوي له إدمة بالغلط للتراكيا. recurrent laryngeal nerve palsy أو تضغط على recurrent laryngeal nerve تسوي له damage.
and the tracheal collapse from thyroid surgery. Hypoventilation related to anesthesia or surgery. التوسع مع الصدر يكون أقل. Atelectasis, انكماش الرئة عند pneumonia, especially after upper abdominal and thoracic surgery. Pulmonary edema of cardiac origin or related fluid overload. Pulmonary embolism, تخثر. Pulmonary aspiration. It means presence of food material or water in when the lung تطلع من الأسوفيغاس تنزل بالتراكيا لللنج. الجاستروintestinal recurrent disease يسموه patients. Food in stomach or position of the patient. Intestinal obstruction هم يسوينا شيء pregnancy increase. هاي يقولون عليه يشحط مرات من ياكل اكل ورأسا شحط يسموه. ينزل الاكل وين؟ بالقصبة الهوائية. Increased intra-abdominal pressure and decreased gastric motility are also risk of aspiration. 60% of cases of aspiration follow thoracic or abdominal surgery. 50% result in pneumonia, mostly on right side. Mortality from subsequent pneumonia is about 50. Minor amount of aspiration are frequent during surgery and are apparently well tolerated. Prevention and the treatment of aspiration. شلون تمنعها؟ أول شيء شو توصل المريض؟ حتى ما تصير هاي حتى أولا بوزيشن مالته. أول مرة تمنع من الأكل. في operative fasting. إذا ما عدت فارغة ما بيها أكل خلال 24 ساعة وتسوي له عملية منين يجي الأكل يصير؟ ما كل شيء ما. Pre-operative fasting, a proper positioning of patient. المريض تخليه بالوضع طبيعي. Careful intubation. ندخل التيوبات بالتراكيا بالستومك حتى تسحب، حتى إذا انملت المعدة سوائل تسحبها بالجهاز. A single dose of H2 blocker or pump inhibitor. ليش ننطي هاي الأدوية مع المعدة؟ مثلا ننطي نكسيوم أو ننطي حتى ما يصير secretion في المعدة يتوقف. Treatment is by re-establishing patency of the airway and preventing further damage to the lung. Endotracheal section. دائما هاي التيوبات بالاندوتراكيال تيوب لازم اكو جهاز سكر وتسحب. هاي مهمة منه المخدر. جراح يشتغل واحد والمخدر يسحب او الممرضة. Endotracheal section immediately simulates coughing which help to clear the airway. Bronchoscopy may be required to remove solid matter. إذا مثلا الشخص بالغ فد شيء كبير وهاي ما يفيده إلا نابور قصبات وينزلوه بالنابور ويسحبوه. Fluid resuscitation should be undertaken concomitantly. Antibiotic aspirate is heavily contaminated. Post-operative pneumonia, it means inflammation of the lung, أو نسميها ذات الرئة, tend to appear later in the post-operative period. Atelectasis, انكماش الرئة, aspiration and copious secretions are important predisposing factors. هاي كلها تؤدي
إلى نيومونيا. Pathogens gram-negative or mixed bacteria from aspiration, Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella can survive in the moist reservoir of the machine, ventilators and suction. حتى الأجهزة مال الفنتليتر ومال السحب تعيش بيها هاي البكتيريا. Treatment العلاج ماله clear secretion, antibiotic تنظيفها, antibiotic specific identification of the infecting organism and supportive measures. بس تعبتوا له؟ والله دكتور. معناه نجي محاضرة ثالثة. مو طويلة. دكتور بعديها كلش هو اسئله. هو طويلة بس هاي قضايا مهمة. نعم. اي دكتور مهمة لكم بالعمليات مع الأسنان. كلش مهمة. هسه نخليه على الأسبوع الجاي. عشتيلك. عشتيلك. هو بقبس الادوات. شو مغوث؟ بس عندنا الغيابات. واحد منكم يشيك هذول قدامكم الطلاب موجودين ورقة وقلم يسجلون اسماء الحضور. اكتب اسماء الحضور وبعدين يتوهمون بهم ويكتبون غيابات. هذول هنا طالعين من الصبح. سولفنا عليهم. واسماءكم هم يسجلون. معكم قلم. ها؟